Прежде, когда Мадхавендра Пури был при смерти, Рамачандра Пури навестил его. Puri Gosai Kore Krishna Nam Sankirtan Mathurana Paino Bole Korina Krandan. Madhavendra Puri was chanting the holy name of Krishna, and sometimes he would cry, "Oh my Lord, I did not get shelter at Mathura." В это время Мадхавендра Пури повторял святое имя Кришны и иногда плакал, говоря: «О мой Господь, я так и не нашел прибежище в Мадхуре». So this is the mood of Vipralamba Bhav, ecstasy of Krishna Prema in separation. Это настроение называется Випраламбха Бхава или экстаз Кришна Премы в разлуке с Господом. So Madhavendra Puri exhibited that mood very strongly. Мадхавендра Пури очень сильно было выражено вот это настроение. It's actually from the time of Madhavendra Puri that that particular rasa, that mood became very much prominent in our sampradaya. И именно начиная с Мадхавендры Пури, эта раса стала занимать такое важное положение в нашей сампрадае. Prior, also from the time of Madhavendra Puri, worship of Radha and Krishna together began in our sampradaya. Prior to Madhavendra Puri, it was. No, from the time of Madhavendra Puri. И начиная с Мадхавендра Пури, в нашей сампрадае началось поклонение божественной чите Радхи и Кришны вместе. Our sampradaya is Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So Brahma, then Madhavacharya had his headquarters in Udupi in South India. Наша сампрадая называется Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая, то есть найдет через Брахму, затем Мадхвачарью. Мадхва, его штаб-квартира находилась в Удупе, в Южной Индии. So Madhavacharya, he had once been at the seashore, as Udupi, very close to the seashore. He had gone there and saw there was one ship, a merchant ship, which was in difficulty. Город Удупи находится недалеко от побережья океана, и однажды Мадхвачарья был на берегу океана и видел, как один торговый корабль терпит крушение. And he gave signals so that the ship could reach the shore safely. Мадхвачарья стал подавать сигналы этому кораблю, чтобы тот мог безопасно причалить к берегу. So the captain was very grateful, and he offered Madhavacharya anything. He could take anything that he liked from the ship. Капитан был очень признателен Мадхвачарье за помощь, спасение, и предложил ему взять из груза корабля все, что тот захочет. So Madhavacharya selected a huge piece of gopi chandan. Мадхвачарья выбрал огромную глыбу гопи-чандана. And so heavy only he could carry it. Well, he was incarnation of Vayu, Hanuman. Эта глыба была настолько велика, что поднять ее мог только такой богатырь, как Мадхвачарья,
Ведь он был воплощением Ваю и Ханумана. Bhima maybe also, I can't remember exactly. Также воплощением Бхимы, я сейчас это точно не помню. Anyway, very, very strong. Ну, в общем, он был очень силен. And so only he was able to carry that Поднять такую глыбу не только он. on the way back to Udupi. The piece of chandan broke in two. Он понес этот глыбу Чанданы в Удупи, и по дороге эта глыба раскололась на две половины. So the piece that fell to the ground broke open, and there was a deity of Balaram. И та половина, которая упала на землю, рассыпалась на мелкие части, и внутри оказалось божество Баларамы. So Madhavacharya arranged that the deity of Balaram was installed at that very place. И Мадхвачарья организовал поклонение божеству Баларама вот в этом самом месте. And the other half he brought to Udupi, where it broke open, and there was a deity of Krishna inside. Вторую половину глыбы он благополучно донес до Удупи, расколол ее там и обнаружил внутри божество Кришны. So he arranged to install that deity of Krishna there in Udupi. И божество Кришна он распорядился установить в Удупе. And that deity is worshipped till this day there in Udupi. Этому божеству Кришны в Удупе поклоняются и поныне. Udupi Shri Krishna. Его зовут Удупи Шри Кришна. Also known as Dancing Gopal. Еще его называют танцующий Гопал. When Chaitanya Mahaprabhu visited Udupi, he had darshan of Dancing Gopal, the same deity. Чайтанья Махапрабху, когда был в Удупе, получил даршан танцующего Гопала. Это как раз и есть это божество. So that was a style of worship from that time in the Sampradaya, worship of Krishna alone. И с тех пор нашей сампрадае было заведено поклоняться одному Кришне. And when we look at the list, parampara list in our Sampradaya that Prabhupada has given in the disciplic succession in the introduction. И если посмотреть на список парампары, которые Шрила Прабхупада приводит в введении к Бхагавад-гите, we see that from number 5, Madhava, to number 9, 19, Lakshmipati, all are, Indian, South Indian names. They were all acharyas there at Udupi, like Jaya Tirtha, Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha. мы увидим, что с номера 5, то есть Мадхва, до 19 номера Лакшмипати, там в основном это все южноиндийские ачарьи, которые жили в Удупе, такие как Джая Тиртха, Падманабха. Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha. So Madhavendra Puri, of course, he was from Bengal. He was a traveling Paramahansa. Что касается Мадхавендры Пури, то он был родом из Бенгалии, он был странствующим Парамахамсой. So would appear he visited many holy places. Очевидно, что он в паломничествах своих посетил много святых мест. And thus he came in contact with Sampradaya, became initiated in this Sampradaya. В ходе своих путешествий он познакомился с нашей сампрадаей и получил в ней инициацию. So far I know anyway.
по крайней мере, насколько мне это известно. I know that Madhavendra Puri appeared in the Sylhet or Sri Hatta district of Bengal. Родился Мадхавендра Пури в Бенгалии в округе Силет или Шрихата. That's the area, it's in the northeast of Bangladesh now, it's called Sylhet. Сейчас Шрихата находится в северо-восточной части Бангладеша, называется Силет. From that area came Jagannath Mishra and Sachi Mata, the parents of Lord Chaitanya. Оттуда же родом были Джаганнат Мишра и Шачимата, родители Господа Чайтаньи. And also Srivas Thakur and Advaita Acharya. Также Сривас Такур и Адвайта Ачарья. So ISKCON has acquired land and built a large temple at the birthplace of Advaita Acharya. Он купил землю и воздвиг большой храм на месте рождения Адвайта Ачарьи. And nearby, it's about maybe 8 kilometers, is the birthplace of Madhavendra Puri. И примерно в 8 километрах от этого места находится место рождения Мадхавендры Пури. I had good fortune to visit some years ago. Несколько лет назад мне повезло побывать там. There is an old kind of samadhi mandir there, but it's very much overgrown with trees and plants. Там находится очень древний самадхи мандир, но там все заросло деревьями и травой. But devotees informed me recently that they're trying to acquire that place because, you know, it's in a Muslim village, but the devotees said they're trying to acquire it. So hopefully they'll be able to do so and renovate that old Samadhi Mandir. Находится это самадхи мандир посреди мусульманской деревни. Недавно я узнал, что преданные хотят и восстановить его. But anyhow, we see, you know, Advaita Acharya appeared in a place very close to the birthplace of Madhavendra Puri. Так или иначе, места рождения Адвайта Ачарьи и Мадхавендры Пури находятся совсем недалеко друг от друга. And it's no doubt a factor in Advaita Acharya's becoming the disciple of Madhavendra Puri. Это, конечно, один из факторов, который повлиял на то, что Адвайта Ачарья принял Мадхавендру Пури своим духовным учителем. Of course, they're both much senior to Chaitanya Mahaprabhu. Appeared quite some, maybe 30 years before he appeared. Они оба, и Мадхавендра Пури, Адвайта Ачарья, старше Господа Чайтаньи, Господь Чайтанья явился где-то на 30 лет после них уже. Perhaps Madhavendra Puri even more senior. Мадхавендра Пури даже был еще старше. But anyway, the sampradaya became a Gauriya sampradaya, which means Bengali. Gauradesh is a Bengal, so the Brahma Madhva Gauriya sampradaya, it became Gauriya sampradaya from the time of Madhavendra Puri. И после Мадхавендры Пури в названии нашей сампрадаи появилось слово Гаудия, Брахма Матва Гаудия сампрадая, который указывает на Бенгалию. So yeah, this worship of Radha and Krishna became common from that time. Начиная с этого момента в сампрадае распространяется поклонение Радхи и Кришне. That's why, you know, we find when Rupa or the Goswamis, Rupa Sanatana and the other Goswamis established temples in Vrindavan, they were generally Radha Krishna temples.
Поэтому, когда Госвами, такие как Рупа и Санатна, и другие, открывали храмы в Вриндаване, там уже поклонялись божествам Радхи и Кришны. The Govinda Ji Mandir, this worship was worship Radha Govinda, who are now in Jaipur. Например, храм Говиндаджи, там поклоняются божествам Радхи и Говинда, но изначальные божества находятся уже не там сейчас, а в Джайпуре. Or Madan Mohan Mandir, the Radha Madan Mohan there in Karoli now, Или in Rajasthan. Мадан Мохан Мандир, там поклоняются божествам Радхи Мадан Мохана. Изначально божества находятся сейчас в Кароле в Раджастане. And we find other deities like Radha Raman, established by Gopal Bhatta, Radha Damodar, established by Jiva Goswami. Есть еще Радха Раман, установленный Гопал Бхаттой Госвами, Радха Дамодар, установленный Байхом, Радха Дамодар. So yes, that has been the mode of worship, since those times. И вот такая традиция поклонения идет с тех пор. And that mood of worshiping Krishna in the mode of the gopis, especially in separation, has also been very prominent. И также важную роль стало играть поклонение Господу в чувстве разлуки, в умонастроении гопи. And Chaitanya Mahaprabhu himself, of course, manifested that mood very, very strongly. Сам Господь Чайтанья очень сильно демонстрировал это настроение. As we know, he is a Krishna, but appearing with the mood and color of Srimati Radharani. Мы знаем, что он сам Кришна, но цвет кожи и эмоции у него от Шримати Радхарани. So he's a Radha Krishna combined. Он Радха и Кришна, которые соединились как одно целое. That's why often in our sampradaya, in Radha Krishna temples, we find a deity of Chaitanya Mahaprabhu on the same altar. Вот почему часто в храмах нашей сампрадаи рядом с божествами Радхи и Кришны на том же алтаре стоит божество Господа Чайтаньи. Prabhupada established the deities in Mayapur like that, Radha Madhava with the Lord Chaitanya, single Lord Chaitanya beside. Такие же божества Шриле Прабхупады установил в Майяпуре. Радха Мадхава, рядом с ними один Господь Чайтанья. Those metal deities, smaller ones that are on the main altar. Еще о маленьких металлических божествах, которые установил сам Шрила Прабхупада, которые сейчас стоят на главном алтаре. Of course, he also gave instruction to install the big Radha Madhava with the 8 gopis and also the Panchatattva in a separate altar. Также известно его наставление о том, что нужно потом установить божества Радхи Мадхавы и 8 гопи, и также отдельно божества Панчататтвы на своем отдельном алтаре. In Calcutta temple also, we find on one altar Radha Govinda and a single deity of Lord Chaitanya, since he's Radha and Krishna combined. В Калькутском храме тоже на одном из алтарей божества Радхи Говинды и один Господь Чайтанья, потому что Господь Чайтанья это и есть Радха Кришна. If Panchatattva worship or Gaurnitai is worship, their worship is separate altar, separate singasan, different mood. Когда же поклоняются Панчататтве или Гуранги Нитинанде, то им поклоняются на отдельном алтаре, потому что там уже другое настроение. So anyhow, Madhavendra Puri, he strongly manifested that mood of Vipralamba Bhav as we're seeing here in this verse. Итак, Мадхавендра Пури демонстрировал очень сильную Випралампу Бхаву, как яствует из этого стиха. In the last
days of his life, he was calling out for Krishna in separation. В последние дни своей жизни он взывал к Кришне, находясь в настроении разлуки с ним. Ramachandra Puri Tabi Upadeshetane Boyanahi Kori. Then Ramachandra Puri was so foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. Тогда Рамачандра Пури по великой глупости посмел дать наставление своему духовному учителю. Tumi Purna Brahmananda Korahasmaran Brahmavit Hawa Kene Koraharodan. If you are in full transcendental bliss, he said, you should now remember only Brahman. Why are you crying? Если ты исполнен трансцендентного блаженства, сказал он, ты должен сейчас памятовать только о Брахмане. Почему ж ты плачешь? Purport as stated in the Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma, 1854. A Brahman realized person is always happy. Комментарий. В Бхагавад-гите сказано Брахма Бхута Прасанатма. Тот, кто осознал Брахман, всегда счастлив. Na sochati na kankshati. He neither laments nor aspires for anything. На шочати, на кангшати. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Not knowing why Madhavendra Puri was crying, Ramchandra Puri tried to become his advisor. Не понимая причины слез Мадхавендры Пури, Рамчандра Пури попытался поучать его. Thus he committed a great offense, for a disciple should never try to instruct his spiritual master. Тем самым он совершил тяжкий проступок, ибо ученик никогда не должен поправлять своего духовного учителя. Well, Prabhupada, of course, commenting on this verse, 1854, he doesn't say that real Brahman realization is to merge into the absolute truth. Здесь приведена ссылка из стиха Бхагавад-гиты, ссылка на стих 1854 Брахма Бхута Прасанатма. И в переводе Шрилы Прабхупады этого стиха не говорится о том, что преданный. What is it not mentioned there? No, in the purport, Prabhupada is explaining that, for the impersonalist, Brahma Bhuta means to become one with the Absolute, but for the devotee, it means to become engaged in pure devotional service. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: для имперсоналиста достижение уровня Брахма Бхуты, слияние с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением. This means that one who is engaged in pure devotional service to the Supreme Lord is already in a state of liberation called Brahma Bhuta, oneness with the Absolute. Это значит, что чистый преданный, который служит Верховному Господу, уже получил освобождение, то есть достиг уровня Брахма Бхуты и стал единым с Абсолютом. Without being one with the Supreme, the Absolute, one cannot render service unto him. Без единства со Всевышним, то есть с Абсолютом, невозможно служить Ему. So, Brahma Bhuta then is a stage of pure devotional service. Иными словами, Брахма Бхута, единство с Абсолютом, это ступень чистого преданного служения. But this
Ramchandra Puri, he is thinking is simply the impersonal Brahman. Однако Рамчандра Пури думал, что здесь идет речь о постижении безличного Брахмана. And he began to criticize his spiritual master and trying to instruct him, which was a great offense. Поэтому он начал критиковать своего духовного учителя и пытаться поучать его, тем самым совершив тяжкое оскорбление. Shuni Madhavendra Mani Kroda Upajila Dur Dur Papishta Bole Varchana Korila. Hearing this instruction, Madhavendra Puri, greatly angry, rebuked him by saying, "Get out, you sinful rascal." Услышав это наставление, Мадхавендра Пури в великом гневе отругал его, сказав: «Убирайся прочь, нечестивец!» Purport Ramchandra Puri could not understand that his spiritual master Madhavendra Puri was feeling transcendental separation. Комментарий. Рамчандра Пури не понимал, что его духовный учитель Мадхавендра Пури переживал чувство трансцендентной разлуки. His lamentation was not material. Его скорбь не была материальной. Rather, it proceeded from the highest stage of ecstatic love for Krishna. Наоборот, она была проявлением высочайшей экстатической любви к Кришне. When he was crying in separation, I could not achieve Krishna, I could not reach Mathura. This was not ordinary material lamentation. Когда он плакал в разлуке, приговаривая: «Я не смог обрести Кришну, я не смог достичь Мадхуры», это не было обычной материальной скорбью. Ramchandra Puri was not sufficiently expert to understand the feelings of Madhavendra Puri, but nevertheless, he thought himself very advanced. Рамчандра Пури не был способен понять чувства, которые переживал Мадхавендра Пури, но, несмотря на это, был о себе очень высокого мнения. Therefore, regarding Madhavendra Puri's expressions as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahman because he was latently an impersonalist. Поэтому, приняв эмоции Мадхавендра Пури за обычную материальную скорбь, он посоветовал ему помнить о Брахмане. Он сделал это, потому что сам в глубине души был имперсоналистом. Madhavendra Puri understood Ramchandra Puri's position as a great fool and therefore immediately rebuked him. Мадхавендра Пури понял, что Рамачандра Пури был большим глупцом, и потому немедленно отчитал его. Such a reprimand from the spiritual master is certainly for the betterment of the disciple. Духовный учитель иногда бранит своего ученика, но только для того, чтобы тот исправился. Krishna na painu mathura apana duki maron editi aila jala. Oh, my Lord Krishna, I could not reach you, nor could I reach your abode, Mathura. I am dying in my unhappiness, and now this rascal has come to give me more pain. О мой Господь Кришна, я так и не сумел приблизиться ни к тебе, ни к твоей обители Мадхуре. Я умираю в скорби, а этот негодяй пришел, чтобы причинить мне еще большую боль. Morimuka na dekabitui jao jati tati tori deki maile mora habiyasad gati. Don't show your face to me. Go anywhere else you like. If I die seeing your face, I shall not achieve the destination of my life. Не показывайся мне на глаза. Убирайся на все четыре стороны. Если я умру, глядя тебе в лицо, я не достигну цели моей жизни.
Krishna na painumui mano apanaraduke more brahma upadeshe e charamurke. I am dying without achieving the shelter of Krishna, and therefore I am greatly unhappy. Now this condemned, foolish rascal has come to instruct me about Brahman. Я умираю, не обретя прибежище в Кришне, и это причиняет мне нестерпимую боль. А теперь еще этот проклятый глупец и негодяй пришел, чтобы учить меня тому, что такое Брахман. A.J. Srimadavendri Shripad Upeksha Korila She Aparadi Ihar Bashana Janmila. Ramchandra Puri was thus denounced by Madhavendra Puri due to his offense. Gradually, material desire appeared within him. Так Мадхавендра Пури заклеймил Рамачандру Пури. Из-за этого оскорбления Рамачандры Пури в сердце постепенно стали пробуждаться материальные желания. The word vasana, this purport, the word vasana, material desires, refers to dry speculative knowledge. Комментарий. Слово васана, материальные желания, в данном случае относится к сухой спекулятивной философии. Such speculative knowledge is only material. Такая философия материальна по своей сути. As confirmed in Srimad Bhagavatam 10.14.4, a person without devotional service who simply wants to know things, kevala bodha labdaye, gains only dry speculative knowledge, but no spiritual profit. Как подтверждается в Шримад Бхагаватам 10.14.4, человек, который не занят преданным служением, а лишь стремится к накоплению знаний, кевала бодха лабдхае, обретает только сухое отвлеченное знание без какой-либо духовной пользы для себя. This is confirmed in the Bhakti Sandarbha, wherein it is said, Jivan mukta api punar yanti sangsara vasanam yadya chinta mahashakto bhagavatya paradina. Even though one is liberated in this life, if one offends the Supreme Personality of Godhead, he falls down in the midst of material desires, of which dry speculation about spiritual realization is one. Это подтверждается в Бхакти Сантарбхе 11, где сказано: тот, кто оскорбил Верховную Личность Бога, даже если этот человек уже обрел освобождение в этой жизни, снова становится жертвой материальных желаний, к числу которых относятся сухие размышления о природе духа. In his Laghu Toshani commentary on Srimad Bhagavatam 10.2.32, Jiva Goswami says, Jivan mukta apipunar bandhanam yanti karma bhi yadya chinta mahashakto bhagavatya paradina. Even if one is liberated in this life, he becomes addicted to material desires because of offenses to the Supreme Personality of Godhead. В своем комментарии Лагу Тошани к стиху 10.2.32 Шримад Бхагаватам Джива Госвами пишет: даже тот, кто обрел освобождение уже в этой жизни, снова становится рабом материальных желаний, если оскорбляет Верховную Личность Бога. A similar quotation from one of the Puranas also appears in the Vishnu Bhakti Chandradaya. Похожее утверждение из Пуран приводится в Вишну Бхакти Чандрадая. Jivan mukta prapadyante kvatchit sangsara vasanam yogino na vilipyante karma bir bhagavat para. Even liberated souls sometimes fall down to material desires, but those who fully engage in the devotional service to the Supreme Personality of Godhead are not affected. Даже освобожденные души иногда попадают под власть материальных желаний, но те, кто целиком поглощен преданным служением Верховной Личности Бога, не поддаются их влиянию. So these are references from the authoritative revealed scriptures. Таково мнение авторитетных писаний по этому поводу. If one becomes an offender to his spiritual master
of the Supreme Personality of Godhead, he falls down to the material platform to merely speculate. Таково мнение авторитетных писаний по этому поводу. Если человек наносит оскорбление духовному учителю или верховной личности Бога, он опускается до материального уровня и начинает заниматься измышлениями. So yes, this is a famous example of the effects of committing offenses towards Guru. Это довольно известный пример того, к чему приводит оскорбление своего гуру. And the result of committing offenses. И пример результата, к чему это все приводит. As we know, Ramchandra Puri developed a very inappropriate attitude towards Vaishnavas and sannyasis in particular. Как мы уже знаем, у Рамчандра Пури развилось неправильное отношение к преданным вообще и к саньяси в частности. And he became so bold as to criticize Chaitanya Mahaprabhu and Mahaprabhu's dear associates. Он обнаглел уже настолько, что стал критиковать самого Шри Чайтанью Махапрабху и его близких спутников. Anyhow, that we will discuss further next time. Any question today? Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас, пожалуйста, вопросы. Можете включать микрофон или нажимать кнопку «Поднять руку». Харе Кришна, Гуру Махарадж. Мои поклоны. Харе Преданный поклон. Я хотел спросить, а почему у этого Рамачандры Пури там серьезно он не был наказан? Почему он не был наказан серьезно? Это он очень серьезное оскорбление совершил. Ramachandra Puri has committed a grave offense. Why was not he punished accordingly? He was what? Why wasn't he punished accordingly? Why didn't he get a severe punishment for that? For what? For his grave offense of his spiritual master. Well, he was chastised very severely Ну, духовный учитель by his spiritual master. That's already a kind of punishment, although it's meant for his benefit. отругал как следует. Это уже само по себе наказание, хотя оно ему же во благо предназначено. And of course, you know, he also got, ultimately he got, well, he didn't get the blessings of the Lord Chaitanya's associates, that's for sure. Кроме всего прочего, он проехал мимо благословений спутников Господа Чайтаньи, уж в этом можно не сомневаться. He was unable to, you know, be accepted by them, and he didn't get their blessings, you know, he just kind of wandered off somewhere and disappeared. Они не приняли его, он не смог снискать их благословений и просто где-то исчез, куда-то в небытие погрузился, в известность. We got two written questions in the chat. Krishna Lila Mataji is asking, who was Madhavendra Puri in the spiritual world? Маджа Кришна Лила спрашивает, кем был Мадхавендра Пури в духовном мире? Can't remember, not sure. Not sure if Prabhupada mentions it anywhere, but he may do. Otherwise, perhaps in Gaur Gamandesha Deepika, it's mentioned. I don't know if anyone
has a copy like you, Nityananda Swarup? Do you have? No, I don't have it. Я не помню точно, кем он был. По крайней мере, я не помню, что Шрила Прабхупада об этом упоминал. Возможно, в Горе Ганадеша Дипике об этом говорится, если у кого-то есть под рукой, можно посмотреть. У меня нет. Anybody got a copy? Gaur Ganadesha Deepika? Нет ни у кого Горе Ганадеша Дипике. Meanwhile, Tirtha Gauranga Prabhu is asking, Hare Krishna Guru Maharaj, isn't Gaudiya named after Chaitanya Mahaprabhu? Тиртха Гауранга Прабhu спрашивает, Гаудия в названии нашей Сампрадаи разве не от имени Господа Чайтаньи? I was thinking like that myself, but someone told me it comes more from the Bengal, from the name of Bengal. It rather refers to Bengali Sampradaya, but could be wrong. But I remember I was thinking the same thing. Я сам так раньше думал, но потом мне объяснили, что все-таки Гаудия идет от названия от Гауда Деша, то есть от Бенгалии. Хотя сейчас я в этом уже не уверен. Anyone like to investigate these two questions? Может быть, кто-нибудь в следующем разу возьмется поискать ответы на эти два вопроса. What about you, Nityananda Swarup? You're a scholar. Why can't you investigate? Окей, I'll try. Мне дали поручение к следующему разу найти ответы на эти вопросы. I have heard that Madhavendra Puri was he's like Kalpavriksha tree. He's very confidential because the confidential pastimes of Radha and Krishna, it was under that tree, and he was witness of all the pastimes, of intimate pastimes of Radha and Krishna. That's why he is very much confidential. That's what I heard. I don't know. I didn't read about that, but I heard that that's why he was so much elevated in his consciousness. Maybe so. По-русски скажите, пожалуйста. Ну, я слышал, что Мадхавендра Пури является калпаврикша, деревом калпаврикша в духовном мире. И почему он такое возвышенное положение занимает? Потому что он под этим деревом проходят вот эти все самые сокровенные игры Радхи и Кришны. Это в той кунджи, где находится это дерево. И таким образом он становится свидетелем всех этих очень близких сокровенных игр Радхи и Кришны и способен это все потом как бы и проявить. Поэтому он так считается. Guru Maharaj, I have also one question. Yes, I think that that's quite possible correct answer. But anyway, Nityananda Swarup, maybe you'll try to find a Gaur Ganadesha Deepika somewhere, or ask someone who has a copy just to see if anything mentioned there in particular. But this is quite possibly the correct answer. Yes, I will, Guru Maharaj. Может быть, так оно и есть, но мы все-таки еще посмотрим, что в Горе Ганадеша Дипике говорится по этому поводу. But also in his pastime, in his birth, in this lila, I heard that Madhavendra Puri, he combined it with some another type also. It's not only that Kalpavriksha, they are combining type of like some another also personality present in his pastimes. Can be so. Также возможно, что это объединенное воплощение, то есть не только вот это Калпаврикша, но и какая-то еще духовная личность. Такое тоже бывает. Guru Maharaj, while we're chanting the Hare Krishna mantra, it's suggesting that we have to very attentively listen this vibration. My question, I have some question that, like we say that one person
who is a realized person, like self-realized person, he's chanting attentively, and then a second person who is not realized, but he is also chanting attentively. But the result will be different between these two. So then, is it not right if like person who is chanting, simultaneously he is trying to chant from his spiritual identity, like he has to, while chanting time, he has to too much observe, like keep his mind on his soul, and then he chant. Like in one purport, I read that Prabhupada saying that you have to always keep your mind in your soul, and then you have to render your service like that. How it practically we can apply it, and is it right, or what is your experience? What you can say about that? Давайте вы сами перейдете себя, пожалуйста. Обычно говорят, что при повторении святого имени человек должен очень внимательно слушать звуковую вибрацию. Но если, допустим, вот возьмем двух личностей, самореализованную личность, которая внимательно слушает, и человек, который не реализован в духовном плане, он еще отождествляет себя с телом, и он тоже повторяет внимательно. Но результат же очевидно, что он будет разный. И поэтому, насколько во время повторения святого имени человек должен стараться материальные вот эти свои отождествления и повторять именно как вот чисто от своей души, то есть осознавая себя. И в одном из комментариев Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите, я помню, есть место, не помню, какой из главы, он говорит, что Прабхупада говорит, что человек должен держать свой ум постоянно сосредоточенным на душе. И таким образом, в таком состоянии сознания он должен заниматься преданным служением. Тогда его служение оно будет правильно направленным. И вот каков, я спрашиваю Гуру Махараджа, его собственный опыт в этом отношении, и как он бы это прокомментировал сам. Where is that written exactly? Guru Maharaj, I don't remember exactly. It's like it's maybe a 5th chapter of Bhagavad Gita, or I think maybe 5th chapter or 4th chapter of Bhagavad Gita. The Prabhupada is saying that you have to always keep your mind, focus your mind on yourself, spirit, on your soul. I remember that place. I can next time I can research, and next time I can say exactly. If possible, it's an interesting statement. So I think it would be appreciated by everyone if you could find it and read it next time. Это интересная цитата, поэтому все по достоинству оценят, если вы ее найдете и в следующий раз представите. But I mean, surely it's the case that if our mind and consciousness is fixed on the self, now exactly what is mentioned there, is it said that on the self or on the soul? But anyway, whether it's on the self or the soul. Not same? Huh? It's not same? No, I'm asking you. Okay. You're quoting this statement from Prabhupada's books. Вопрос к вам. Вы цитируете комментарий Шрилы Прабхупады, что сознание человека при этом должно быть сосредоточено на своем «я». Надо посмотреть, там что написано. In the Russian translation. Yeah, if I heard you, you said it twice, and the first time you said, fix the mind on the soul, and the second time you said, fix the mind on the self. Если я правильно вас услышал, вы вначале сказали, кто сосредоточил свой ум на душе, а второй раз вы уже сказали, кто сосредоточил свой ум на собственном «я». То есть надо смотреть, что там сказано. But in any case, often when Prabhupada talks about, fixing the consciousness on the self, or, when in the Gita where it says transcendentalists find satisfaction in the self alone, he refers to
the soul and the super soul, I mean, there are in particular relationship between the soul and the Lord. Обычно, So whether it's a self or the soul, I guess we can consider it similar. Шрила Прабхупада иногда говорит, что человек должен быть сосредоточен на собственном «я», иногда слово «душа» используется, когда речь идет о взаимоотношениях между душой и сверхдушой, поэтому нужно понимать, что это синонимы, то есть одно и то же имеется в виду. Well, I mean, that would be quite understandable that if when chanting, one's consciousness is just fixed on Krishna or one's relationship with Krishna, then it's a very, high level of consciousness. В любом случае, если речь идет о взаимоотношениях с Кришной, то подразумевается очень высокий уровень сознания. But then again, we're in this material world, in this material body, and if we can, include our activities, physical, vocal, mental, everything together in our meditation on Krishna, that is also, that's a good thing. Rather than just forget the body altogether. I mean, if one is in one's meditation, also one's physical and vocal activities are included, then that may be more realistic, more powerful even. В любом случае, наилучший вариант, наиболее реалистичный и наиболее честный вариант – это пока мы находимся в теле материальном, задействовать не только ум в служении Господу, то есть не только медитацию, но также свое тело и речь. I mean, I think I recently mentioned a couple of things regarding Srila Prabhupada in this connection. В этой связи вспоминается то, что я недавно прочитал о Шриле Прабхупаде. One was when a devotee who was engaged in a construction approached Prabhupada, and he said, I think I should go to Vrindavan, Prabhupada, and just concentrate on the chanting, because now when I chant japa, I'm just always thinking about cement and bricks and steel and cement, etc., whatever, construction. Я строил храм, он настолько уже устал, что сказал Шриле Прабхупаде: может, мне лучше в Вриндаван поехать и сконцентрироваться на святом имени, потому что сейчас, когда я повторяю джапу, у меня в голове только цемент, кирпичи и арматура. And Prabhupada said to him, I also find the same thing. Прабхупада сказал: да, у меня самого то же самое. So, Prabhupada considered it that building temples and for the worship of Krishna was a very important service and a very important meditation. Прабхупада считал, что строительство храмов, в которых будут поклоняться Кришне, это очень важное служение, это важная медитация. Another time I mentioned that I was in a Prabhupada's room in Bombay, and I was the only person there with Srila Prabhupada at the time. Я уже рассказывал другой случай. Я был у Шрилы Прабхупады в его комнате в Бомбее. Там кроме нас двоих никого не было. And Prabhupada was sitting with his head in his hands like this for about a minute. Я зашел, Шрила Прабхупада где-то еще минуту сидел, облокотившись головой на руку.
And then he looked up at me and he said, "Oh," he said, "this Bombay project is such a headache." Потом он поднял на меня взгляд и сказал: этот бомбейский проект — сплошная головная боль. But he said, "It is for Krishna, so Но it is all right." мы делаем это для Кришны, поэтому все в порядке. I mean, so we see from these examples that, you know, Prabhupada, he wasn't just trying to, you know, forget all about the physical activities and just focus only on the soul. Из этих примеров видно, что Шрила Прабхупада не пытался как-то отставить в сторону физическую деятельность и сконцентрироваться только на душе. But rather, you know, he included everything, the body, words, mind, everything in a meditation. So the actual devotional service itself is a kind of meditation. Как раз наоборот, он призывал увлекать в преданное служение тело, ум и речь, потому что такое преданное служение — это и есть настоящая медитация. And rather, he tended to be somewhat critical of Babajis and, you know, those who talked about Siddha Pranali, one's eternal spiritual form, and how we, you know, should be just focusing on understanding our eternal spiritual form and serving Krishna in our eternal spiritual form. Шрила Прабхупада также неодобрительно высказывался о разных бабаджи, которые давали ученикам ситха пранали и медитировали на то, как служить Кришне в своей изначальной духовной форме. One of Prabhupada's disciples, who was a Sanskrit scholar, he often traveled with Prabhupada and he helped in translating the books, but he also became, you know, very attracted to going outside ISKCON in Vrindavan and listening to, you know, Babaji lectures and so forth. Шрила Прабхупада был ученик, санскритолог, он путешествовал с Шрилой Прабхупадой, помогал ему работать с санскритом, и в Вриндаване он взял привычку ходить к разным бабаджи и слушать там их лекции. And I finally came to Prabhupada and said, "Please bless me to find, you know, a guru who will reveal my eternal spiritual form." И в итоге он как-то пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: благословите меня на то, чтобы я нашел гуру, который раскроет мне мою подлинную духовную форму. And the Prabhupada responded to the effect that I bless you not to find such a guru in a million births. И Шрила Прабхупада в ответ сказал: я тебе даю благословение, что ты такого гуру не нашел в ближайшие миллион жизней. So yeah, you know, we have to be careful. Prabhupada did give a lot of stress to the actual, you know, practical service, as we might call it. Поэтому видно, что Шрила Прабхупада особое внимание уделял практическому преданному служению, как мы его называем. Once Prabhupada was coming out of his house in Vrindavan for the morning walk, and a devotee was there glorifying Prabhupada, quoting from the Bhagavatam, "We think we have met your grace by the will of providence." Однажды Шрила Прабхупада в Вриндаване утром вышел из своего дома на прогулку, и там его встретил преданный со сложными ладонями. Он начал сыпать цитатами из Бхагаватам и говорит, что лишь по милости провидения мы смогли встретить вашу божественную милость. And Prabhupada stopped him and he tapped his cane on the ground. There was a puddle of dirty water. Прабхупада прервал его и ткнул тростью в землю посреди большой лужи. And Prabhupada said to him, "Do something practical." He said, "Clean it up." Сказал: сделай что-нибудь практичное, вычерпай эту лужу. So anyway, produce the quotation next week.
next time, please. Так что у вас цитата. Guru Maharaj, meanwhile I searched Gora Gunadesha Deepika and Vaninatha Vasu Prabhu was right. I will read in Russian the quotation from verse 22. В Гора Gunadesha Deepike говорится: Мадхавендра Пури в обители Враджи воплощением дерева Кальпа-врикша. На этом дереве зреют сочные плоды служение Господу Кришне, дружба с Господом Кришной, родительская любовь к Господу Кришне и супружеская любовь к Господу Кришне. So this is the only mention of Madhavendra Puri there. And regarding Gaudiya Sampradaya, то есть, please translate that for the benefit of English speakers. Сейчас по-английски. Madhavendra Puri in the abodes of Vraja is the incarnation of Kalpavriksha tree. On this tree, the fruits, the following fruits are present: the fruits of service of Lord Krishna, the fruits of friendship with Lord Krishna, the fruits of parental love to Lord Krishna, and the fruits of conjugal love of the Lord. So this is the only mention of Madhavendra Puri there. This is Gora Gunadesha Deepika, verse 22. Thank you very much. Thank you also, Vaninath Vasu. Также спасибо вам большое, Ванинатх Васу. And regarding Gaudiya Sampradaya, I know that Wikipedia is not the best source, but it confirms what you have said. It's mentioned here, Gaudiya is derived from the historical name of the province in East India, Gauda Desha, which corresponds to modern West Bengal and parts of Bangladesh. Но по поводу Гаудия Сампрадай, Википедия, конечно, не лучший источник, но первое, что попалось, здесь говорится, Гаудия происходит от исторического названия провинции Восточной Индии, Гауда-Деши, которая располагалась на территории современных Западной Бенгалии и части Бангладеш. Thank you. Харе Кришна. Maharaj, I'm sorry, can I make one more point about that statement about soul and mind and soul? Is it correct if we say that mind is activities of mind can't include the soul's activity, but the pure soul activity in his vision as a soul, he can include the activities of his mind and body. It's not like it is some deviation if someone like he is thinking about his Siddha Deha and he's forgetting about his body. That is artificial. But if we can say about pure soul, if a soul is really pure, so he can include in his activities not only spiritual identity, but he also includes this material things. He can engage everything in the service of the Lord. That is a point why Prabhupada is saying that we should keep our mind not on the false identity, but on the real identities that I am the spiritual soul, I am not this body, and act accordingly. Переведите. Я имел в виду, что вот есть такое утверждение, правильно ли это утверждение, спрашиваю Гуру Махараджа, что ум, он не может включать в свою деятельность души, потому что это низшая энергия Бога, он не может понять высшую энергию, но высшая энергия, душа, она может в своей деятельности, чистая душа, занять также тело и ум, потому что она обладает такой способностью. И поэтому но когда человек думает о своей ситхадехе, еще не созрев как духовная душа, то в этом случае он пытается искусственно отречься от материального, грубого и тонкого и перенести свое внимание на душу, и тогда это выглядит очень неестественно. Поэтому Прабхупада, он этот момент отбросил. Но если речь идет о самореализованной душе, то
он полностью не отождествляет себя с телом, и в то же самое время он это тело использует в служении Кришне. Yes, that's fine. That's correct. Да, все правильно. Thank you, Guru Maharaj. But that's a process that Prabhupada's engaging everyone in, even from beginners. Это процесс, который Шрила Прабхупада увлекает абсолютно всех, даже начинающих. Even though one may not be so realized on the spiritual level, still by following the bona fide guru, the bona fide parampara, the bona fide process, one engages the soul, the mind, and the body in Krishna service. Даже преданный может не находиться на таком уж высоком духовном уровне, но если он следует авторитетному процессу, авторитетному гуру, то тогда он занимает в преданном служении тело, ум и душу. And therefore the process, is effective. It gradually purifies his soul and his mind and his body all. And the things that he's using in Krishna's service and the people that he's associating with. Потому-то этот метод настолько эффективен, он очищает и душу, и ум, и тело, и все, что преданный использует для служения, а также всех людей, которые его окружают. Okay, I think I'll finish there today. Давайте на этом остановимся сегодня. Looks like on Saturday I'll still be here in Bangkok and I'll be at that student center again, most likely. В субботу я еще останусь в Бангкоке, и в студенческом центре будет программа. Therefore, the program will start, around an hour to hour and a half later than it usually does. Это примерно на час или полтора позже, чем обычно. Around the present time it will start. Ну вот начнется примерно как сейчас будет время. 13:30. Sometimes it starts a little earlier, sometimes it starts a little later. It's not exactly. Около 14 в Москве, там иногда чуть раньше, чуть позже начинается, нет какого-то фиксированного времени. But anyway, I suppose that's Moscow time around 2 p.m. 2 o'clock, right? Or 1:30 to 2, or in Sydney, what is that? 8:30 to 9 in the evening. In Perth, but a couple of hours earlier than Sydney. То есть программа начнется где-то с 13:30 до 14 по Москве. Я напишу в чат насчет ссылки, сейчас буду узнавать по времени. Yeah, okay. Thank you. Hare Krishna. Спасибо вам большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shrila Prabhupada ki Jai. Samapeta Bhaktivinoda ki Nitai Premanandi. Vivo.